Καλησπέρα, είμαι η Έλενα Σωτήρη. Και σε αυτό το πρώτο live. Είμαστε live. Είμαστε live και είμαστε μαζί, αλλά χώρια. Ναι, οκ, τι να κάνουμε. Με τη μαγεία της τεχνολογίας. Και εμείς και αναφέρουμε τη μαγεία της τεχνολογίας, σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε τη μαγεία της τεχνολογίας για να παριστάνουμε την πραγματική μαγεία, ή τουλάχιστον όσο πραγματική είναι στον κόσμο του Harry Potter. Η Έλενα Σωτήρη έκανε το θανάσιμο λάθος να προπαραγγείλει το παιχνίδι. Γιατί δεν το κάνω αυτό, παιδιά, δεν προπαραγγείλει. Πρώτη φορά έκανα προπαραγγελία. Να δούμε. Και για τη μωρέ τη βάλαμε να κάνει live. Το καλό είναι ότι με την προπαραγγελία είχε τη δυνατότητα να το παίξει νωρίτερα από ότι θα είναι διαθέσιμο για τους κοινούς θνητούς που θα το αγοράσουν λογικά αφού θα έχουν βγει κριτικές. Και αυτό θα κάνουμε σήμερα λοιπόν. Λοιπόν, εδώ βλέπω εντάξει είμαστε. Για να δούμε. Μας γράψει κάποιος, ακουγόμαστε. Φαντάζομαι αν δεν ακουγόμαστε, όλοι και κάποιος το λέει. Τι τραγωδία. Λένε ότι τα σπάει. Και εγώ θετικές αξιολογήσεις είδα μέχρι στιγμής, αλλά δεν είδα καθόλου review ή βίντεο για να μην φάω spoiler. Επίσης έχετε υπόψη ότι αν μας προτείνετε πράγματα στο chat για να κάνουμε στο παιχνίδι, έχει ένα delay γύρω στα 30 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα το κάνουμε εμείς μέχρι να εμφανιστεί στο streaming, οπότε μην νομίζω ότι σας αγνοούμε. Αλλά μπορεί και να σας αγνοούμε καμιά φορά. Μπορεί βέβαια και να σας αγνοούμε, ναι. Ωραία, καλά τα βλέπω τα πράγματα. Πήραμε το OK. Σωτήρη, είσαι πιο ωραίος από τον κύριο. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ζητάει ο Dementor 21 αν υπάρχει τρομερή δύναμη chat GPT. GPT ρε παιδιά, όχι GTP. GTP είναι άλλα πράγματα. Δεν είναι καθόλου GTP, GTP, όχι ακόμα. Η τρομερή ιδέα όχι ακόμα, αλλά ετοιμάζουμε σίγουρα βίντεο που θα το σχολιάσουμε. Το UI των Assassin's Creed. Όχι, δεν νομίζω. Έχω και πολλά χρόνια να παίξω Assassin's Creed, βέβαια. Ευχαριστούμε και τον D Πάνος για τα 2 ευρώ για κανένα κρύπτο. Εντάξει, ας πούμε ότι θα τα κάνουμε κρύπτο, ναι. Όπως και να έχει, ευχαριστούμε. Λοιπόν, νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε το character creation. Ναι, βασικά... Δεν φτιάξαμε ένα χαρακτήρα, είπαμε να... Παίζει να μας πάρει και πολλή ώρα, δεν ξέρω. Ξέρω, ανάλογα τις λέξεις. Τι είδους παραμετροποίηση επιτρέπει. Λοιπόν, εδώ μας προσκαλούν στο Hogwarts, κλασικά. Διαμαρτύρουν που δεν το έφερε κουβάγια. Να υποθέσω, Άγγελε, έχεις δει τις ταινίες, βιβλία, οτιδήποτε. Ναι. Τα βιβλία τα έχω διαβάσει 2 φορές και τα έχω ακούσει 1 φορά σε audiobook. Ναι. Αλλά σε διάστημα χρόνων. Μόνο εδώ έχει κάποιος έτοιμος. Τι ρωτάει αν ο κυρίς βάζει σαμπουάν. Ο κυρίς βάζει σαμπουάν στο μουσι του, γιατί πληρώνεται και αυτό. Spoiler alert, το Voldemort πεθαίνει στο τέλος. Λοιπόν, εδώ βλέπω μας έχει έτοιμους κάποιους χαρακτήρες. Τι θα παίξουμε, αγόρι ή κορίτσι? Κορίτσι, λέω. Ορίστε. Αυτή εδώ θα πάρουμε για αρχή. Εγώ λέω άσως στο random, μην το παιδεύουμε. Δεν είδα να έχει κάτι τρομερό. Απλά έτσι να δούμε, να εξερευνήσουμε τι επιλογές δίνει. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι ακραίο. Το στυλ γουλή. Ο Άντωνη Βαρβάρης ρωτάει αν ακούσαμε για τον δράμα με το παιχνίδι με βάση τη J.K. Rowling σε τρανς άτομα. Για το παιχνίδι συγκεκριμένα όχι. Για την J.K. Rowling το έχουμε ακούσει. Εντάξει, έχει κάποιες απόψεις, κάποιοι διαφωνούν με αυτές. Και εγώ διάβαζα δεν είναι κάτι που θα σχολιάσουμε τώρα από αυτή την πλατφόρμα. Σε ποια πλατφόρμα το παίζετε? Στο Steam. Αν μπορούμε να αλλάξουμε και το χρώμα. Έτσι, κοκκινομάλικο.
Όχι, δεν θέλουμε scars. Θα προχωράω λίγο γρήγορα. Ούτε φρύδια θα αλλάξουμε. Μπορούμε να διαλέξουμε φωνή, αν θέλουμε αντρική ή γυναικεία. Και το pitch της φωνής. Το ματσοτάκι δεν έχει τρανς επιλογή. Αν βάλεις αντρική φωνή. Ναι, λογικά έχει να διαλέξεις ό,τι θες. Normal, αφήνω normal. Μην δυσκολευτούμε. In your character. Ο Φίλ Χερμάουθ ρωτάει αν θα έμπαινε Ερμιόν ενήλικη. Ερμιόν από τις ταινίες. Δεν είναι του γούστου μας που τον έλθει. Εγώ θα βάλω το όνομα που βάζω πάντα στα παιχνίδια. Και μπορείς να διαλέξεις εδώ αν είσαι witch ή wizard. Θα βάλω witch. Δεν θα κάνω skip τα cutscenes όμως, πρέπει να δούμε το story. Ο Gunner 13 ρωτάει για audiobooks, πώς ανεβάζουν στις ποιες πλατφόρμες σου βγάζουν λεφτά. Καταρχάς τα audiobooks θέλουν σημαντική παραγωγή, δεν είναι εύκολο να ηχογραφηθεί ένα ολόκληρο audiobook. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι κάτι που απευθύνεται σε πολλούς. Και αν μπερδεύεις τα audiobooks είναι τα e-books. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations. Ο Φίλ Γερμάουθ έχει φαγωθεί στο τι προτιμήσεις έχω. Τα αφήσω μετέωρα. Hard, Έλενα, hard λέει ο Χριστόφος. Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind. Αυτός ο καθηγητής δεν φέρνει λίγο στον Τζον Όλιβερ. Έτσι διαφορετικά. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Υπόπτος. Όχι, Starling δεν βάλαμε. Όχι, ναι, δεν έχω Starling. 4G. Ανεβήκαμε στην υπτάμενη άμαξα. Volume up the game. Okay. Ανέβασα λίγο την ένταση του παιχνιδιού. Πείτε αν ακούγεται ok. Το Starlink δεν ξέρω αν έχει καλύτερο ping από ό,τι είδα. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Το release γίνεται μεθαύριο στο Steam, αλλά όσοι το προαγοράσανε, κάνουν τουλάχιστον το προαγοράσουν, μπορούσαν να παίξουν από χθες. Βασικά όσοι προαγοράσανε το Deluxe Edition, Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Το οποίο Deluxe είναι κάτι εξτραδάκια, εντάξει, κάτι τρομερό. I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How?
She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Σήμερα έβλεπα ένα βίντεο που ανέλυε για το Final Fantasy 7, το παλιό, όχι το remake. Πόσο γρήγορες έβαζε στην υπόθεση πριν αρχίσει το μπλα. Τους έβαζε κατευθείαν μέσα στη δράση. Να πας εκεί πέρα, να την άξεις το αντιδραστήρα. Αυτό το μπλα στην αρχή του παιχνιδιού είναι λίγο κουραστικό. Ναι. Θα μπορούσα να παιδί να το παρουσιάσω στην πορεία με κάποιο τρόπο. Κάνει το exposition. I cannot open it. Ισχύει αυτό. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that? Σκέψου τώρα. Σε εμάς είναι πόσο GB ήταν το παιχνίδι. Τελείως 120 GB. Ίσως έχει και κάποιο update και αυτά. Θες να παίξεις ρε παιδί μου και μετά σε βάζεις όλο αυτό. Εντάξει παιδιά. Merlin's beard. How did you... Wait! We did. Άντε γεια. Αυτό είναι. Hang on! Πάει Τζον, πάμε. Πάει αυτός. Πάντως έχει ωραία γραφικά, δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε από το stream. Κάπου το χάσα. Πάει. Άντε να δούμε. Παίξουμε. Όχι. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Θέλει να πατήσει G. Τι του heal. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell George. is that damn thing? Attacking a carriage mid-air? Χαμηλώστε το game. A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? Ωραία I'm ταινία. not sure. That Look key around. discovered was clearly a portkey. Portkey? An item Είστε σε μια enchanted to bring σπηλιά. whoever touches it to a specific place. Α, πιάσαμε το κλειδί και μεταφερθήκαμε εδώ. Ναι. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. Δεν θυμάμαι πού έβγαλε αυτό το κλειδί, αλλά... But stay close. Δεν μ' We've no αφήνει idea ακόμα να who created περπατήσω this πάντως. portkey. Or why. Να με. Ποια καρέκλα έχεις, ρωτάει κάποιος. Μία άντασιτ. Black. Δεν θυμάμαι την πλήρη ονομασία. Sorry. How far did that portkey take us? Farther from Αλλά London έχουμε than the δείχνει τους carriage βίους. traveled. Μπράβο. Και αν τους το βγάλουμε αργά. Somewhere in the Scottish Highlands. Το Sir, δοκιμάζω σαν those καλά παιδιά. ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. Υπάρχει κοπή, όχι δεν νομίζω. Miriam sent that portkey to George Υπάρχει ένα for μάλλον Δυστυχώς. player. and I believe that she Δεν είμαι σίγουρη. and now George died in pursuit of whatever it was meant to lead Single, to. ναι. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Άντε πάμε φίλε μου. Let's see if we can find a path. However Εγώ δεν faded πες it γιατί δεν θα may κάνουν be. και οι δύο το λάθος να προαγοράσουν παιχνίδι στην Deluxe Edition. Μια φορά γίνεται αυτά λάθη. Επιτέλους. Mind your step. Mind your step. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πέσω κάτω. Δεν μπορώ. A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Οπ. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that Ooh. seems to have been lost to time.
Εγώ βάλω την Έλενα, αν θέλει να παίξει, δεν θέλει να παίξει. Hogwarts castle was built by and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Δεν άκουσα τίποτα από όσα είπε ο Μπάρμπας εδώ. Βλέπω το σκηνικό. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Ναι, με DSLR, κάρτα γραφικών έχω μία RTX 4080 αυτή τη στιγμή. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Ο Κώστας λέει πίδα, αλλά δεν μας αφήνει να επιδείξουμε. Ναι, το δοκιμάσαμε. Excellent. Μάλιστα, μάθαμε ένα spell. Τι spell ήταν, το σπαζοπάγους? Και βάζω. Από δεν μπορείς να το χτυπήσεις, φαντάζομαι. Δυστυχώς όχι. Το PvP. Κοίτα, αυτό δεν είναι λόγος με τις να προσπάθειες. Τι λεπτά τέργεται είναι σοβαρός, πάντα σοβαρός είμαι. Δεν θα βρει κανένα το καραγκιόζες. Πώς έχει αφήσει τα βάζα κάτω? Αυτός παγεμίζει με ρούπι στο Zelda. Κοίτα, για το 60, άμα έχεις χρόνο και διάθεση να παίξεις άμεσα, μπορεί και να αξίζει. Αλλά άμα είναι, ξέρεις, να το αγοράσεις τώρα για να το παίξεις ένα τρίμηνο, περίμενε να βγεις σε. Ακριβώς. Και βασικά να το παίξουμε και λίγο παραπάνω θα μπορούμε να κρίνουμε καλύτερα αν αξίζει ή όχι. Someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Anything out of place. Okay, with you in the middle, this is your current objective. Toggle quest objectives. Okay. Professor, it's a mural of some kind. Genius είμαστε όμως, μπράβο. Δεν είναι και διακριτικό το out of place. Δεν ήταν και πολύ κρυμμένο τελικά. Ωραία, το κάναμε explore. Να του ρίξω. Να ψάξω τριγύρω. Δεν άκουσα, μας είπε κάτι αυτός. Σου πρέπει να πας από αριστερά. Δείχνει το... Εδώ. Έχει ένα διαδρομάκο από κάπου που πρέπει να μπαίνεις. Αν βλέπω καλά. Μάλλον από τις σκάλες από εκεί. Να είμαστε. Εγώ δεν παίζω καθόλου, είμαι εδώ διακοσμητικός. Παραστάνει τη τρέλη. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Το σπάσουμε. Σπάσου το, δεν βαριέσαι. Δεν με αφήνει. Είπα να έρθει ο παππούς. Πρέπει να το ελέγξει. Why would someone have conjured that enchanted stone here? Πώς να ξέρουμε. What room? I don't see anything.
Α, μόνο εμείς το βλέπουμε. Δεν δώσω υπόψη. Πώς πρέπει να τα ακουμπήσουμε και αυτό όπως το κλειδί. F to investigate. Α, είμαστε. Magic. Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Expelliarmus. Για να δούμε. Κάποιος χαλίζει εδώ. Wake the goblin. Hello? Δεν είμαι εγώ πάντως. Του ρίξω ένα σπέλ να ξυπνήσει μια και καλή. Let me help you. It can't be. Τι είναι? Just a moment. Καλησπέρα στους μόλις μπήκαν. Για όσους δεν ξέρω τι κάνουμε, η Έλενα παίζει το Hogwarts Legacy. Και έχω ελληνικό δημόσιο είναι η εξυπηρέτηση εδώ. Έχω καλέσει. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. Η κλασικός δημόσιος υπάλληλος. Your wife's portkey. Oh, yes, of course. Ρίξε Expelliarmus, ταιριάζει παντού. Ισχύει. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Τι αστείος. Είναι χιουμορίστας. Πάντως είναι ακριβώς όπως τις ταινίες. Α, μπορώ και βλέπω γύρω. Φαντάζομαι θα βγει για άλλους κονσόλες. Νομίζω ότι είναι αποκτηστικά για PC. Ναι, νομίζω έχει βγει για όλους. Ο Σταύρος λέει ότι σε μερικούς μήνες θα βγει για PlayStation. Κάντε το ένα βάτε καντάβρα. Δεν το μάθαμε ακόμα στο σπέτ, αλλά... Δεν νομίζω να προλάβουμε να το μάθουμε εδώ πέρα. Το μαθαίνεις αρκετά πιο αργά τα unforgivable curses. Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Τουλάχιστον έχουν μετρό, λέει, σε αντίθεση με Θεσσαλονίκη. Vault 12. Momentous day. Δεν του άρεσε αυτόν. Άσου τα cutscenes βοηθάνε στο να κοιτάμε και το chat. Αν μη τι άλλο. Έχουν τους streamers κατά μου. Άντε πάλι. No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. Μάλιστα. Μας επιτεθεί ο τύπος. Rare anyone goes there anymore. Προβοκάτσια μυρίζει. Here we are. Άντε να δούμε τι θα έχει. Hello. When was the last time this vault was accessed?
Γιατί είναι το καλό, καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν με έχετε ακούσει πολύ, φαίνεται. Μήπως να αφαιρέσουμε το FPS κάπου, γιατί... Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you might... The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Αντί. Α, το σκουλίκι. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. Ακούτε κάποιο θόρυβο. Λέει να ακούνε θόρυβο. Παράσιτα. Ready your wand and focus. Παράσιτα. Εγώ πάντως δεν ακούω κάτι. Τι μου είπε τώρα, δεν άκουσα. Α, να γυρίσω. Έκανες αυτό το σπέλ το ρεβέλιο. Το R, οκ. Το έχουμε. Άλφορ ροχάλα. Κάνει ήχους μικρής κρίτης. Τι διάολο. Θέλεις να κουμπάει τίποτα στο μικρόφωνο το τέτοιο. Καλό των ακουστικών. Σαν να πετύχω εδώ το σπέλ. Πρέπει πιο πάνω. Α, θέλει να ξαναπατήσω space. Οκ, τώρα το κατάλαβα. Να κάνω mute αν είναι... Να δούμε αν είναι από το game. Ναι, το δικό μου ήχο το ακούει, τώρα ξέρω εγώ. I saw something. Move a bit closer and try again. Μόνο για μισό να δω. Θα κάνω mute για λίγο το game, να μου πείτε αν είναι από εκεί τα παράσιτα. Κοιτάω το chat εντωμεταξύ, δεν είδα καν τι κάνουμε. Καστριβέλια θέλει. Ακόμα ακούτε παράσιτα? Κομπλέ, τώρα δεν έχει, άρα ήταν από το game. Περίεργο. Ωραία, ας το κάνουμε έτσι. Αν δεν σας πειράζει να μην ακούτε. Lead the way, έτσι. Αυτά τα είχαμε και στις δοκιμές, αλλά είχε εξαφανιστεί μετά. Περίεργο. Α, μπορούμε να κάνουμε εδώ το spell μας. Να δούμε μαύρη νύχτα στα βουνά. Άντε, πάμε, γκλό.
Αχα. Ναι, κλείσαμε το game γιατί αυτό έκανε τα παράσιτα σαν του ραδιοφώνου που ακούγονταν. Determine how to proceed. Τι πάνε να πει αυτό, να κάνουμε rebellion. Thank you. Μόνο που είναι ανάποδα. Αχα. Άντε να το κάνουμε και κάστε το όλο. Σας λέει να δοκιμάσουμε να κάνουμε ένα mute. Για να δούμε. Και έχει φτιάξει. Τι από μόνο δεν νομίζω έχει φτιάξει. Ίσως να το χαμηλώσω λίγο. Tap one to cast or extinguish. Okay. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Πως δεν ήταν πολύ καλή ιδέα. Θέλει να τον βοηθήσουμε. Αχα. Έλα ρε. Δώστε. Έτσι πρέπει. Πρέπει απλά να τους δίνουμε. Απλά πατάω random click εν τω μεταξύ. Okay. Νομίζω ότι έχεις μάθει κάποιο επιθετικό spell, οπότε. Ναι. Το τέτοιο είναι να κάνω τρία protection spells. Ο Κωστάβος λέει να πατήσει Q όταν σου κάνουν charge. Ναι, το έκανα. Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. This isn't good. Πώς κάναμε το ένα, όμως. Where am I supposed to go? What's happening? Μάλλον προς τα εκεί. The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Πάνε προς τα εκεί τα φλόκια. Να πάλι λάμψη. Και το περισσότερο φως έχει από την οθόνη, οπότε νομίζω θα βοηθήσει ιδιαίτερα. Αλλά στην ατμόσφαιρα λέει. Άντε πάλι, τα στάτιους. Τόσο πιο χαμηλά δεν πάει. Λοιπόν. Θέλω να πας λίγο πιο πίσω για το... Είναι 3. Πρέπει να βρεις που συγκλίνουν. Τι διάλογο. Πρέπει να είμαι κοντά του. Χαλάει καθένα. Πώς θα γίνει η δουλειά. Κοίτα, όλα κοιτάνε λίγο πολύ προς την ίδια κατεύθυνση. Πρέπει να περιμένω να κάνει το μπαμ. Όχι.
αυτό είναι, αλλά... Ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε. Μήπως πρέπει να μείνω στη γραμμή. Λογικά, αν ακολουθείς τη γραμμή, κάπου δεν θα συγκλίνει με τους άλλους. Α, μπράβο. Εκεί είσαι. Οπ, κιου. Έλα. All Q during protect stun enemies, okay. Stun enemies, εντάξει. Μάλιστα, άρα είναι κάτι σαν tutorial στην ουσία. Γι' αυτό που ρωτάει ο Ζερ, λόγω αν είναι καλή να κατεβάσει την game PC κάτω από τα minimum, τι σημαίνει να απαιτείς πολύ συχνά δεν είναι ακριβής, οπότε άμα θες να έχεις καρέτσι, ξέρω. Αλλά πρέπει να βγεις σε προσφορά μου. Σαν να δοθούμε και λίγο με την καράφα εδώ πέρα. Fail hybrid. Πόσα είναι? Δεν ήταν μεγάλη γυαλά. Τέλος. Πάμε πάλι. Άρχισαν τα φλόκια. Press shift to sprint. Δικός. Μικρός όταν ήμουν ήθελα την πρόκληση, ξέρω εγώ, και να το παίξω και στο hard και στο nightmare και δεν ξέρω τι. Μετά μεγάλωσα και κατάλαβα ότι δεν κερδίζω τίποτα, απλά παιδεύομαι. Είμαι ο προφέσορας. Λέει, φαίνεται ότι θέλει να φάει spoilers, εντάξει, τι spoilers, δεν θα παίξουμε όλο το παιχνίδι τώρα. Καμιά ώρα ακόμα και βλέπουμε. Εν τέλει ακούγονται πάλι τα παράστα, δεν πρόσεξα καθόλου στο chat. Δεν βλέπω λέει κανείς κάτι, φτιάχνει. How did you... What is this place? I don't know, but I found this floating above that basin. Δείξ' το μέσα, βρε. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Αυτό είναι λένε αυτό στα ελληνικά βιβλία, δεν θυμάμαι. Των στοχασμών κάτι, κυβωτός των στοχασμών. Εγώ το διάβασα πριν στα αγγλικά, δεν ξέρω πώς θα είναι στα ελληνικά. Follow my lead. Κάνουμε και τίποτα άλλο, follow your lead, αλλά... Πάλι ακούγεται αυτό το τακ-τακ. Για να. Σταμάτησαν πάντως, λέει, τα παράστα. Τακ-τακ-τακ. Ο Πούκι, αν εννοεί τον Αντώνη, είναι και αυτός στο chat. Απλά έπιασε δουλειά και δεν είχε χρόνο να βγάζει βίντεο. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see others cannot will not be enough, Percival. Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. Καλησπέρα παρέα, καλησπέρα Μάνο.
That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Πολύ σινεματικό όμως, παιδιά. Δεν ξέρω, κουράστηκα. Traces of an ancient Είναι μόνο το πρώτο μέρος του παιχνιδιού, μετά είναι πιο χαλαρά. Ναι, λογικά. Εγώ πίστευα θα μας πάει κατευθείαν στο Hogwarts. Ξεκινήσουμε μαθήματα. Miriam and perhaps George died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just... Ο Φαραγγάος Project λέει ότι μπορεί να παίζει κάποιες συσκευές να είναι σε άλλη μπρίζα. Όχι να βάλουμε κάποιες συσκευές σε άλλη μπρίζα, γιατί μπορεί να είναι σε άλλη φάση και να κάνει κόλπα. Μπορούμε να το κάνουμε τώρα την ώρα του streaming, οπότε ίσως για την επόμενη φορά. Έχει παιδιά, θα σας και πάρουμε τώρα σκηνές. Ή δίνουμε την πλήρη εμπειρία ή όχι. Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε skip. Παγορεύεται. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have. Και πάλι τόσο λεφτά πλήρωσε η Έλενα για την deluxe εκδόση. Θα βγάλει τα λεφτά της. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, Τι του ζήτησε, Παύλο? perhaps your young friend Θα πέσει ξύλο τώρα. will be more helpful. Θα δώσω ποητάρι της λίγο, θα είναι στο Hogwarts. Α, εμείς θα κάνουμε πάλι όλη τη δουλειά. Α, όχι, έχουμε προστασία. Ο καθηγητής Σίκο. Πάει. Επιτέλους. Πού είμαστε? Fine, sir. Στο ίδιο μέρος από που ήρθαμε. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability. Καλησπέρα για εμάς στην όμορφη Κύπρο. To end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Α, πήγαμε στο Hogwarts μάλλον. Με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Για να δούμε, έχω και εγώ την περίεργεια. Πολύ ωραίο. Εγώ ειλικρινά, άμα το παιχνίδι ξεκινήσω ακριβώς από εδώ, δεν θα με χάλαγε καθόλου. Δεν είμαι σίγουρος ότι γυρίσαμε από την προϊστορία. Η μουσική έχει copyright, λέει. Εντάξει, αν φάμε τη monetization θα κάνουμε mute αυτό το κομμάτι.
Good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Να σε καλά. Now, I need to study this market as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Γιατί κάνουμε πάλι sorting αφού... δεν θα κάνει εμάς. Είμαστε πεμπτοετής υποτίθεται. Δεν είμαστε ήδη κάπου. Δεν νομίζω το εξήγησε επαρκώς. Που ήταν πριν και βρέθηκε ξαφνικά στο Hogwarts. Phineas, Nigelus. Ο Χριστόφορος λέει να βγάλω το FPS Cap. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα, αφού μέχρι 60 FPS έχω για να στριμάρω. Nice of you to join us. The sorting ceremony is over. There were complications. Είχαμε κάποιες δυσκολίες στη διαδρομή. Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. Σως δεν είπε να μην πούμε τίποτα σε κανέναν. Πήγε να τα ξεράσει όλα. I'll be in touch. Αυτό που λέει ο Φτερός για το τάκ-τάκ που και πού, τα ακούμε και εμείς, δεν έχουμε εντοπίσει ακόμα πού ακριβώς οφείλεται. Αλλά είναι περιοδικό. Weasley. Welcome. You're just in time. Have a seat. Άντε να δούμε. Αυτή είναι η Τζίνι και καλά. Οπότε είναι πολύ στο μέλλον. Μα νομίζω για το παρελθόν έχει να κάνει το story. You come here with preferences and preconceptions. Είμαστε όντως older. Certain expectations. I can't wait to start classes. I can't wait to explore. Explore φυσικά. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Θα μείνουμε μετά στα βίντεο. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others, and you've a ready mind, quick to learn. Θα διαλέξουμε, θα μας βάλει μόνο του βάσει των ερωτήσεων που θα απαντήσουμε. Είχα βάσει το να απαντήσουμε. Ravenclaw. Μπορούμε να κάνουμε accept ή choose a different house. Κοίτα, στο Ravenclaw είναι τα φυτά, οπότε άμα νιώθεις φυτά. Δεν έχω θέμα. Δεν έχω θέμα. Αλλά θα ήθελα να βάλω Slytherin. Έτσι η αλλαγή. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Όχι, απλά το πράσινο είναι το καλύτερο γνώμη. Τι να κάνω. Ωραία, ο γιος Λομβάρδας μας εξηγεί το lore. Πρόγονος των Weasley είναι, λέει, ανήκουν στο Sacred 28, οπότε είναι από τα παλιότερα families. Slytherin. And one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Πάει το Quidditch. Enough. It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm Professor Weasley.
would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Άντε. Right this way. Προχώρα. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. Α, ξεκινάμε σαν fifth year εν τέλει. Οκ. Mr. Painmaker λέει πως το Hufflepuff έχει τα καλύτερα quests. Έτσι πάει. Λέω ότι θα διαλέξει πέντε διαφορετικά quests. Τι θα για replayability. Επίσης βέβαια στο επόμενο, στο New Game Plus ή κάτι τέτοιο, να προσπερνάει εδώ τα cutscenes από μόνο του. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Άντε, καλό βράδυ. Γιατί ξεκινάει τις μεγάλες σπουδές, έλαντε. Δεν το ξέρουμε. Θα αποκαλυφθεί μάλλον. Μάλλον δεν θέλουν να βάλουν, ξέρω εγώ, ένα 11χρονο να παίζει. Σαν main character. Welcome to Hogwarts. Να εξερευνήσουμε ή να πάω στο common. I suppose some introductions are in order. Ωχ, θα γνωρίσουμε τώρα τους πάντες. 3 έχει πάντως. Η Μέλντα. Για να μιλήσουμε σε αυτό πρώτα. Σπάσαμε ένα βάζο εδώ κατά λάθος. Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Sebastian Sallow. Has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was terrifying. It was exciting. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Nice to meet you. What were you reading? Ας πούμε, nice to meet you. It was nice meeting you, Sebastian. Nice to meet you, I'll let you get back to your book. Έχουμε να γνωρίσουμε κι άλλους. Good luck today. Μας πάρει όλο το βράδυ. Πάμε, επόμενος. If you do that, you'll lose. Trust me. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. Γνωρίζετε και αυτή. Δεν την πάω καθόλου. I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Είναι ο πιο μετριόφρονο άνθρωπος στον κόσμο. Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Να την πενέψουμε λίγο. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kogawa ever could. Speaking of which, I'd like to get. Αυτό νομίζω ότι ο Χριστόφος που λέει ότι θα ήταν αδικία. Απλά δίνει ένα κίνητρο για να ξαναπαίξει το παιχνίδι από την αρχή. Do you fly a lot? Goodbye, Imelda. Αντίο. Αρκετά μιλήσαμε. Νομίζω. Και πολλά είπες. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous.
Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Δεν βλέπει. You certainly had a memorable arrival. Gaunt είναι αυτός, μάλιστα. Memorable. More like terrifying. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. Of course. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Κοιτάξτε, ελευθερός Good to είναι. have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Okay, nice meeting you, Kisana. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? Ναι, εδώ είμαστε. Ερχόμαστε. By the stairs. Outside the common. Μάλιστα. Γιατί σπάμε όλα τα βάζα. Τα έχει σπάσει όλα όμως. Τα έχω κάνει όλα λαμπόγια εδώ πέρα. Θα με πετάξουν έξω. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. Κάνα 2 εξώρια μάθουμε στην εισαγωγή. Τώρα λογικά θα είναι το εντατικό. We've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Show off. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. Εντάξει. Έχουμε διάβασμα να κάνουμε. Ξέρουμε το ξέρω και με το Alt και F4. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Καλή, πολύ καλή ιδέα. This way. Άντε, προχώρα. Άνοιξε την πόρτα με το κεφάλι της. Δεν μπορώ να τρέξω. Γάμο το. Αυτό δεν μπορεί να τρέξει. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Ναι, of course. Revelio. This statue depicts the Kelpie. Αχα. Οκ. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιο... Α, πήραμε XP. Ο Λομάρδας προτείνει να κάνουν συνέχεια Revelio για να μαζεύουν σελίδες. Καλά. This is your wizarding level. XP earned from challenges. Okay. Μάλιστα. Συνδέζω τώρα αν υπάρχει κανένας Malfoy. Προς το παρόν δεν έχουμε δει, αλλά δεν αποκλείεται. Exit. Είναι και αυτές πιο παλιές οικογένειες υποτίθεται. Ωραία. Το μάθαμε γι' αυτό. Δεν θα παραλείψουμε. Σπαμάρουμε Revelio. Γιατί μας κοιτάει όταν περπατάει? Creepy.
Σου λέει μη σπάσει τίποτα άλλο. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Open map, κλασικά. Τι είπε να βρούμε? Το remake του Final Fantasy 7 έχει το χάρτη στο N για κάποιο λόγο. Στο M έχει το μενού. Flames. Okay. Ωραία, Central Hall θέλει να πας. Ναι, ναι. Ξέρετε κι άλλα. Το ending ήταν λίγο άχρηστο. Γιατί δεν είναι μαγκόνα, καλή κάποια πρόγονο στον Weasley είναι. Όντως δεν φαίνεται να έχει κόκκινα μαλλιά. Εκτός και αν δεν την είδα καλά. Κάτι μου λέει ότι αυτό εδώ θα θέλει ρεβέλιο. Δεν έχω καθόλου αμάξι. Πάμε στην κοινωνία. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you. Δεν θέλω να μας πεις μόνο τώρα. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. Καλησπέρα σε όσους μόλις ήρθαν. There's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm afraid there isn't. Θα πρέπει να τους πούμε κάτι. Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there. Dark Arts Professor Κεραμέως, λέει. Aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and Έλενα πάνε άνοιξε την κάμερα με τα μυστικά. Γιατί μπήκα στο Slytherin, νομίζω. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Αυτός ο παππούς λίγο καταστροφή είναι, δεν πολύ πάω. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date. Εκτός και αν αυτός κρύβεται πίσω από όλα. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Η Έλενα διάλεξε Slytherin, εγώ δεν ξέρω τι θα έκανα να σου πω αλήθεια. Μόλις και μένα θα με έψινε για Slytherin. Έτσι η αλλαγή μωρέ, όλο Gryffindor και Gryffindor. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Τέτοια προδότρα είμαι. You did, sir. Τι με ρώτησε? I didn't like it. Evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now.
We don't know where this path we've embarked upon will lead. Τόσο εγώ θα πω ότι είναι ο τύπος αυτός. Δεν μου εμπνέει εμπιστοσύνη. With your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not so subtle reproof. Αντώνης θα θέλει στο Hufflepuff. Αντώνη, και όχι Hufflepuff, come on. Μέχρι Ravenclaw το δέχομαι. Νομίζω και 3 αδέρφια στο ίδιο σπίτι καταλήγατε πάντως. Δεν σας βλέπω για διαφορετικά. These represent main quests, ωραία. Complete main quests. Some quests are locked. Okay. Yeah. Ο Γιώργος τον εαυτό το απαντάει. Μάλιστα. Okay. Είναι στην ουσία τι? Track a quest with your mouse. Okay. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman. Α, δεν έχουμε ούτε καν ραδί. Είμαστε τόσο πρωτάριδες. Θα σπίσεις πριν πως τα ρίχνω. Μα αυτό θα έλεγα, τόση ώρα κάνουμε σπέσεις. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Πάμε. Πού ευθεία ρε παιδιά? Α. Με το V είναι το Sound Compass. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πάμε και με την φλόγα πιθανότητα. Αλλά έχει πιο ενδιαφέρον έτσι. Πάμε. Oh. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in Eastern Wales. Θέλει κανένα 2 ώρο πλάς για να φτάσει στο ραβδί, ενώ τους έδωσαν ένα εφεδρικό για την ώρα. Okay. Ένα 2 ώρο καθαρό gameplay ή μαζί με τα cutscenes? Θα μείνει καθαρό gameplay, είναι σαν τις εργάσιμες μέρες που λέμε. The hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. 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 A levitation charm. Levioso. A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity. Τι ήταν οι unspeakables? Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Πάμε, Levioso. Ωραία, steady your wand. Πάμε. Δεν έχω καταλάβει γιατί το κάνουμε. Ίσως για την πρώτη φορά μόνο και μετά το αποθηκεύεις. Now, let's try something a little larger. Ο Γιάννης τα ανεβάσουμε λίγο την ίσως στο παιχνίδι. Ποιο κουμπί?
Με το κλικ. See how the dummy deflected your cast? Yes. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Okay. Good. Now, the basic. Well done. Το σπάσαμε κι αυτό. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Πάμε, θα τον δίνουμε σίγουρα. Δεν θέλει ένα mod για να ρίξει αβάντα και τεύρα. Επιτρέπεται να τον δέρνουμε. Α, επιτρέπεται. Α, πρέπει να κάνουμε και Πάρε να έχεις, έτσι. Θα το σκοτώσουμε, τι θα γίνει. Δώστε, δώστε. Όπως το βλέπω ενδιαφέρον φαίνεται το σύστημα μάχης. Ισχύει, ναι. Όταν θα έχουμε όλα τα spells. Στην είπε τώρα. I put you on the spot and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Points για το Slytherin. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards δεν είναι εύκολο το gameplay με mouse keyboard. Εντάξει, μέχρι στιγμής δεν είχα κάποια δυσκολία. Δεν έχει δηλαδή να σημαδέψω με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Τώρα αν φτάσουμε να έχουμε 15 spells και δεν μπορούμε το ένα χέρι στο πληκτρολόγιο. Ωραία. Πάει το quest. Μιλήσουμε στο Σεμπάστιαν. Να δεις σχολείο τάξεις, να τελειώσει το 5 λεπτό. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Αυτόν δίραμε, αυτόν δίραμε. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Μα δεν πάλι πάει να μας το σαρέψει. It was. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intelligence and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Oh. Sounds intriguing. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Near the clock tower, καλά. Άμα τα θυμηθούμε. Ό,τι σε ντούκι εδώ τι είναι. What? If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Κλόπτον. Okay. Πάμε στο Charms Class.
Φαντασμά. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Δεν είναι αυτό το κλάσ. Πολύ ωραίες λεπτομέρειες στο κάστρο πάντως. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. Άγγελος Κυρίτης, λέει ο παρουσιαστής, που αν ήταν με αυτή στο Hogwarts, το καπέλο θα τον έστελνε από εκεί που ήρθε. Ακριβές, εγκρίνω. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. Μας άκουσε. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all Ποια summer months, εμείς πρώτη φορά ερχόμαστε εδώ. Δεν ενημέρωσα, ναι. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Κανείς. Well, it seems that we are in dire need of review. Δεν έχει ερμηνεία αυτή η τάξη. Δεν έχει. Now let's put those textbooks Στούρνοι όλοι. as the blunt objects you so believe they are and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Σεραφείμ λέει για τη μνήμη που χρειάζεται το παιχνίδι. Δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ είχα 32 GB RAM, δεν μου φτάνει. Έβαλα 128 και έχω δει το φως μου. Κάτσε να δω πόσο καταναλώνει το RAM. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. Εντάξει, το πόσο καταναλώνει είναι και σχετικό κιόλας, γιατί κάποια προγράμματα καταναλώνουν ένα ποσοστό της RAM. Δεν σημαίνει ότι χρειάζεται υποχρεωτικά όλη τη μνήμη όταν έχεις παραπάνω. Με 22 στα 32 αυτή τη στιγμή, αλλά έχω και ένα σωρό πράγματα ανοιχτά. Σε ένα συγκεκριμένο το παιχνίδι. 6 γίγκα σχεδόν το παιχνίδι. Εντάξει. Πάντα δεν είναι και ακριβά 16 GB RAM. Ναι, βασικά είναι και το minimum τη σήμερα ημέρα πάνω κάτω. Τι έχεις πείσει με την DR2 ξέρω και δεν παίρνει παραπάνω. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Και εργολάβεις κάπως. So why don't we have our newest students start us off? Άντε, θα σας κάνουμε την τιμή. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the... That's it! Stay focused. Θέλω να το ξαναπατήσω. Πρέπει να σταματήσεις πριν... Εκεί σε μια χαρά. Very good. Very good. Points to Slytherin.
Πόσα points? Έλατε, δίνουν points και ποτέ δεν λέμε όσα είναι. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Clear, clear. Κάνουμε ταυτόχρονα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ. Γυρά μας. Οπ. Οπ, στο τσάκ. Τι πήγε πιο και αυτός, θα πάω κι εγώ. Πήγε από μπροστά μου, ρε. Αν πετάξω το δικό του, τι γίνεται? Ο Λαμπάρτα λέει να το αφήνει στο κίτρινο για περισσότερους πόντους. Στο κίτρινο? Α, έχει 70 στο κίτρινο. Όχι, νομίζω 20 γράφει. 10, 20, 30, 50. Αλλά πιο κοντά είναι πιο καλά. Ξέρετε. Όχι, εγώ θέλω να ρίξω μια από τις μπάλες του. Για να δούμε. Θέλει κι άλλο. Το νικήσαμε όπως και να έχει. Let us make this a bit more interesting, shall we? Θέλει να βάλει στοίχημα αυτός. Τι άλλαξε? Α. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Αχα. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Μας το κάνουμε λίγο πιο interesting. Να το κάνουμε strip. Ναι. Στριπάκια. Ή άξιο, πώς λένε. Λοιπόν. Too much. Μας που ξεφουσκώνει και πάλι, αφού πέσει. Too much again. Τώρα θα προσπαθήσω να της ρίξω μια μπάλα να δούμε αν γίνεται. Άργησα νομίζω. Την αφήσαμε να νικήσει, να μην νιώθηκε αυτή άσχημα. Very good, both of you. Well done. Αυτό που αμείς γρήγορο, εσύ δεν προλαβαίνεις να διαβάσεις τα hints, πολύ με ενδιαφέρει. Ναι, αυτό θα έλεγα. Πήγα να διαβάσω το hint και δεν πρόλαβα. First world problems. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Αναρωτιέμαι αν θα το ενημερώσουν για να βάλουν multiplayer. Τι? That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly. Ήταν ενδιαφέρον multiplayer ομολογουμένως, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι θα μπορούν να το κάνουν τώρα έτσι όπως το έχουν. Δεν νομίζω ότι είναι τύπος του παιχνιδιού που προστίθεται εκ των υστέρων multiplayer. Αυτό, ναι. Τι είπε αυτή η Wakanda?
Nice to meet you, εντάξει, φτάνει και εσύ. Nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Δεν θα παραλείψουμε, θα του μιλήσουμε. Πάμε. You can use Accio on humans. A word, if you would. If you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Να σε καλά. Είχε ένα special assignment το βράδυ στο δωμάτιο του. Κάτσε να κάνουμε εδώ ένα... Dress casual. Ωραία, τα κάναμε τώρα. Πού μας είπε να πάμε στην... Να δούμε. Αυτό το παιχνίδι, αν βγουν mods, θα είναι πολύ ωραία. Require level 2 για να πάμε στο τέτοιο. Στην Professor Weasley. Όχι, αφού μας λέει να κάνουμε meet. Φανίστηκε. Ευτυχώς δεν έχει άλλα βάζα εδώ τριγύρω. Πολύ όμορφο. Ο Λομβάρντας το έχει μελετήσει καλά το lore. Ναι. Fun fact, αυτούς τους 3 πίνακες πίσω μου τους βρήκα στον δρόμο. Κάποιος είχε πετάξει. Τσάμπα πίνακες. Ο Ντόμπι. Ο πρόγονος του Ντόμπι. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. There you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. Περίφημο. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. Καλά. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Πάλι μας κάνει ανάκριση αυτή. Πάμε no. Ναι. I see. Like trying to get a sonnet from a Κουτσομπόλα. Όσο δεν στυπά να πιείς, θα έχει βερτασίρουν μέσα. Και ίσως τη λάστρα. I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Mention that. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily. Από τον ένα στον άλλο να στέλνουνε. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier. We arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. Το ξέρουμε και για το τάκ-τάκ, αλλά δεν έχουμε εντοπίσει από πού έρχεται. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your borrowed own wand to be far superior. I'm ready. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Ας πρόσεξε, μας παρακολουθεί αυτή. Την άδε βάλε αυτό, ο Σεμπάστιαν είναι λίγο γλίτσας. I'd like to go with Natty.
Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables. Κύριε Onai ξέρει καλά από νανισμό. A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Ας, αν μας αφήσει να φύγουμε. Ωραία, ναι. Ευχαριστούμε. Κάτσε να δω πώς μεταφράζει το κινέζικο όνομα αυτό που ρωτάει για τα live. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. Κάνω καμπομαρό, μάλιστα. Αλλά θα γίνει κάτι live σαν γι' αυτό. Γιατί όχι, αφού κάναμε ένα, μπορούμε να κάνουμε και δεύτερο. Είπαμε, ο Κυρίτης είναι τρόλ. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Άντε να δω. I'll start on the task right away, Professor. Τι είναι το task μας? Collect the flying page near the broken statue. Είναι εδώ κάποιο page. Τελεί μήπως reveal ή πώς το λένε. Όχι, θέλω να πάμε εκεί. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. Αυτό είναι Revelio. Flying page. Είναι κάπου έξω και πετάει. Να το. Τσάκα το. Το πιάσαμε. Τσάκα την τσέπο. Collect the flying page και άλλο flying page. Να το. Στηρίζει. Τι είναι τούτο? Ο Πίβς. Ο Πίβς. Είμαστε έτοιμοι. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Το μάθαμε έτσι απλά και είναι στο 3. Είναι ωραίο να έχει VR mode και να πρέπει με κινήσεις να κάνεις τα spells. Όντως. Αλλά για τόσους λίγους που έχουν VR δεν αξίζει τον κόπο. Το προγραμματίσουμε. Κάνει ο τύπος. Πάει. Ωραία, γίναμε level 2, 3. Τώρα. Στο επόμενο quest. Στο Hogwarts.
Και λένε στο chat για κλειδιά. Για κάποιο λόγο η τιμή του Final Fantasy του remake δεν πέφτει με τίποτα. Το βρήκα σε προσφορά στο Humble Bundle, νομίζω, με 40 ευρώ και στα κλειδάδικα που έψαξα ήταν ακριβότερα. Όχι, δεν νομίζω να κάνουμε δεύτερο live stream για το ίδιο παιχνίδι. Ρωτάει ο Κράιος. Looking for me? Yes. Natty, I hope I haven't Hello. kept you waiting long. Is it me you are looking for? Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we Λογικά η set οθόνη up? φαγεί και αντανακλάσει I το intend τοίχο to πίσω. give you a first-rate Hogsmeade experience. Θα μείνει το live, θα μείνει, ναι. Γιατί να μην μείνει. Το τάκ-τάκ που ακούγεται είναι σε ρυθμό 3/4. Τι μας δίνει ρυθμό. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Τι ωραία το έχουν κάνει. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. Το γήπεδο Quidditch. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Δεν θυμάμαι αν έχω ανοιχτό και τα... Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas, but that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Ο Ηλίδης με βλέπει και λέει μας να κλείσουμε μάισες. Να κλείσουμε μάισες εννοεί. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Like we already made. Μ' αρέσει που πάμε με jogging ρυθμό έτσι να φτάσουμε, να κάνουμε και τη γυμναστική μας. Είναι μέσα στο κάστρο, ήταν και γέροι άνθρωποι. The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Εντάξει, ακόμα δεν έχουμε μπει στο βαθύ παιχνίδι που ρωτάει ο Ζάκαν είναι καλό. Το παίρνουμε στα αρχικά. Φαίνεται πάντως πολλά υποσχόμενο, αφού είναι open world και μπορείς να το εξερευνήσεις. Υποθέτω θα έχει πολύ πράγμα να κάνεις. Μας πατήσουνε. Μας πατήσουνε. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Life is so peaceful in the hamlet. How are you? Είναι μακρύς ο δρόμος για το Hogsmeade. I remember the weeks that followed my arrival feeling strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. Μπορείς περάσω. Αχ, η άτιμη έτρεξε πιο γρήγορα. Του Usain Bolt. Μετά βάλε τώρα και εσύ τη μαύρη. Τι περιμένεις? Θα τη φάω στη στροφή. Κάνεις πριν. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon.
Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Ο Ηλίας με ρωτήσει ότι δεν θα έχει ελληνικά, βέβαια. Την Ονέθ την κάνει ο ακίνδυνος Γκίκας. She'll be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Ποιος ήταν αυτός? Δεν κατάλαβα. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Πρέπει να έχω ανοιχτό ray tracing, νομίζω. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydews. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... Ραβδί. Για δοκιμάσω να κάνω μute το δικό μου μικρόφωνο, πας και έχετε πούμε το τακ-τακ. Για κάνει μια δοκιμή. Όχι. Με δευτερεύουσες σημασίες. Για βέβαια το τέτοιο. Βασικά το ακούω και εγώ χωρίς να έχω το live ανοιχτό, άρα... Και το τακ-τακ το ακούω μόνο όταν έχω το live ανοιχτό. Μάλλον από το μικρόφωνο σου πρέπει να είναι. Λες, για δούμε, θα μας πείσει. Ωραία. Open them up. Μπορούμε να πάμε για κούρεμα. Εδώ είναι τα ραβδιά, εκεί θα πάμε. Α, δίπλα είμαστε. Τέλος πάντων δεν έβγαλε συμπέρασμα από το mute. I'll be right with... it's you. Just a moment, please. Πού με ξέρει αυτός? For a new wand, yes. It's about time. Yes, Όλοι μένα παρακολουθούν. Well, you're our new 5th year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course. Kind of. Δεν φορτίζω το κινητό, όχι. Φορτάει ο Κάιος. Heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure κάποιος φορτιστής να... Truly. Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? No, not you. Yes. Κάτσε να δω μήπως κάποιο καλό είναι εδώ πέρα. You might do. Here, give this one a try. Go ahead, swish. Μπα, δεν το έκανα. Once more, come on, really swish it. Μόνο έχω προσυνδέσει πράγμα το φορτίζανε, οπότε άμα είναι καλύτερα είναι τάκ, πάνε πει τι αυτό εγώ. Ο θόρυβος ακούγεται κάθε φορά που ενεργοποιείται το μικρόφωνο του μικρού. Του μικρού. Μικρό είναι το μάτι σου. Πίσω κάτι λέει, διαλέγει straight στο παιχνίδι, είναι όλοι μάγοι μέχρι στιγμής. Witch ή Wizard μας έβαλε να διαλέξουμε, δεν υπήρχε κάποιο άλλο trait. Άρα δεν νομίζω να έχεις άλλη επιλογή.
This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Τώρα ακούγεται ακόμη τακ-τακ που έχω βγάλει κάτι πράγμα που φορτίζουν ή όχι? Εγώ τώρα δεν το ακούω. Πάντως λέει όταν το έκλεισες σταμάτησε. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Εμείς να μην το δούμε. Crooked Spiral, μάλιστα. Οκ. Α, μπορούμε να το αλλάξουμε, βλέπω εδώ. Στο μεταξύ μόνο για μήκος λένε στα ραδιά, για πάχος τίποτα. Δεν ξέρω τι μετράει. Να έχει επιλογή, δεν θα το αλλάξω. Στο χρόνο αυτό είναι και εξελάτε. Κανονικά δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από παρεμβολές και αυτά. What do you think? Περίεργο. Αυτό είναι λογικά. Υπήρχε ένα quiz εκτός του παιχνιδιού από το οποίο μπορούσε να μεταφέρεις το ραβδί. Παίζει αυτό να μου έχει δώσει. Πώς να πάντως έπαιζαμε πιο άλλο παιχνιδικό ενδεχομένως. Δεν ξέρω ποιο. Portal 2 κόπ θα θέλω να ξαναπαίξω. Παλιό παιχνιδι αλλά μετράει. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Ακούς τώρα κάτι στο background. If ever I can be of further assistance. Γιατί ο σκύλος μου κάνει φασαρία. Όχι, δεν ακούω. Τέλεια. Δάμε και το ραβδί. Τι είναι αυτό? Θα κλέψουμε κάτι από αυτό να είναι. Μπορούμε να φάση. Δεν μπορούμε να το φοράσουμε κουβά στο κεφάλι όπως το Skyrim. Tomes and Scrolls. Για να δούμε. Το μωρό κοιμήθηκε πριν αρχίσουμε το live, οπότε δεν έχουμε εδώ. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. Señor Villas μας λέει καλησπέρα. Κέρασμα σου λέει καλαμάκι. But you will soon enough. Καλώς, Señor Villas. At its purest, creating something out of nothing. Of course it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I too see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom Δώσε μας τα scrolls, βρε άνθρωπε μου. decoration. But I can let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Πάρουμε ένα από όλα. Τόσο πολύ που μιλάει, δεν έχουμε λεφτά. Α, έχουμε λεφτά. Δεν μπαίνει αυτά δύο πάντως. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Εγώ ακριβώς εδώ θα άνοιγα cheat engine για να βάλω λεφτά.
Είναι πανάκριβο το υπόλοιπο inventory. Εμείς δεν έχουμε τόσα λεφτά. Αυτό τι είναι? Gear. Dark flat cap. Δεν θα κάνουμε κάτι άλλο. Έφανε μου χάος, έβγαλε κάποια USB-C συσκευή και σταμάτησε. Αυτό είδα λίγα. Εγώ ήμουν ο ένοχος. Για να δούμε αν θα το ακούνε τώρα. Είπα λάθος. Πήγαμε τώρα στα potions και στο magic nip. Στο chat ακούνε το σκυλί σου. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come Κίνησε here. πάλι το τικ-τικ του ματιάς. I don't believe I've seen your face here before, either. Ναι, χτύπω φορτής βάζω, δεν ξέρω παιδιά. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. Σε PC παίζει η Έλενα, ναι. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things at Σε όλους έστειλε κουκουβάγι αυτός. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd like your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Άντε. What can I do for you today? Θα ψωνίσουμε αυτά που πρέπει. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. We're in a rush today. Αυτό που μπορούμε να ανοίξουμε τα chests και να ψάξουμε, ξεπερνά. Δεν έχουμε τίποτα όμως. Και το magic nip. Το οποίο τι είναι? Εδώ. Α, ωραία, ξεκλειδώσουμε και κάποια flames. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to Shooting take games things as alive. they come. Name's Δεν ξέρω. Timothy T. Εσύ Έλενα γουστάρεις? And this is my shop, the Magic Neep. Γιατί? I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Υποθέτω θα μπορούσαμε να παίξουμε και κάτι μαζί. Ταυτόχρονα δηλαδή. Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything.
Better go and find Natty. Εντάξει, αλήθεια είναι και μεσοβδομάδα και βράδυ. Έχουμε αρκετούς γύρους, οπότε ίσως αν βάλουμε κάτι σε στυλ Παρασκευή να πάει πιο καλά. Ξέρω, Κυριακή μεσημέρι ίσως. Και ο Κύριτσης δεν είναι εντυπωσιαζόμενος επειδή δεν παίζει. Απλά βλέπει. Και δεν καταλάβω ποτέ τη χαρά του να βλέπεις κάποιον άλλο να παίζει. Έχουμε Discord ανοιχτό για να βλέπω εγώ την Έλενα σε real time και όχι με το delay του... σε αυτή το Discord τελικά. Με τα σκουπάκια θα πετάξουν. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Και με το gameplay βλέπουμε το δικό μου. Κανένα χώρο. Δεχόμαστε επίθεση, επιτέλους λίγη δράση. Μπομπάρντα. Και άμα ενδιαφέρει εσάς, εγώ πάω πάσω. Πάλι δεν κάναμε τίποτα εμείς. Α, τώρα θα κάνω. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι άνθρωποι βλέπουν Control, dodge. Gaming. Όπως καταλαβαίνω και αυτούς βλέπουν αθλητικά καθόλου. Τι θέλει να κάνουμε, dodges? Defend, play, focus. Λίγο dodge, λίγο... Ξεχάσαμε τα spells. Δεν πας καλά παγία. Μας έπιασε... Δεν κάνει λεβιώσω αυτός. Εγώ δύσκολο να πατήσω το control. Μια χαρά και στο Βασίλη, μας φιλεύει πρώτη φορά live. Ρεπέρο, όχι ρεπέρο ρε. Δεν του κάνει δουλειά του λεβιώσω. Έχω ξεχάσει και τις πέλγηχα στο ενεργητικό μας. Ancient Magic. Δεν ξέρω, αλλά κάνει δουλειά. Διέλυση. Ωραία, στείλουμε το G. Α, μου το βγάζει... Okay, θα το κατάλαβα. Το βγάζει συγκεκριμένες φάσεις. Να σου χέσω. Μας διέλυσε. Τα βούλα στον παούλα. Try again. Δεν κάνουμε abandon. Any more cozy than Hogsmeade? I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one.
Τώρα μπορούμε να κάνουμε skip, νομίζω. Νομίζω. Έλα ρε. Θα παρασταθούν τι είναι. Πριν από το παιχνίδι. Σπάνε παιδιά σκοτώσουμε το τρολί και θα δούμε τι γίνεται με το παράσταση. Δεν βλέπω να μπορώ να κάνω κάποιο άλλο spell πάντως. Πέρα από τα ancient things. Εδώ πέρα σου κοντά σε κάτι... Κοιτάκι που δείχνει το ζήτα για να κάνει το ancient. Αν αυτό είναι το κλειδί. Να βγάλει ζήτα σαν τον εκεί. Ανοιχτούμε λίγο. Βασικά... Απλά μαζεύουμε πράγματα από τριγύρω με το ζήτα. Are you sure? Με μία φορά με σκότωσε αυτή τη φορά. Δεν είχα άλλα potions. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Τρίτη και τυχερή. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Ναι, ο Χριστόφος έχει δίκιο εδώ. Από το Τζίκα ανισχύει. Ναι. Ξέρω το... δοκιμάσει... Πού είναι το live? Α, κάτω δεξιά. Θα περάσει το λίστα, σταμάτησα μόνο τους. Καλή φάση. Και αυτά σου λέει ο υπολογιστής στην τερμινιστική συσκευή. Άρα για ενυδάτωση. Έχω μείνει όπως δεν σταμάτησε να τα παρέστα. Αν όχι. Άρα πάλι γίνεται. Όμπο. Δεν βλέπω άλλο πράγματα να το πετάξω. Και είναι εκεί. Έτσι ψωλεύω. Yay. Λειτουργικό και ancient magic. Dodge και ζήτα, αλλά δεν έκαναν κάτι και εγώ το δοκίμασα. Goodness, a second troll.
Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Dropouts και προφίλ The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Repair the damage. Repair. Repair. A moment if you would. I will see what you want. Θέλω να το κάνουμε κι αλλού. Οπ, λάθος. 7 το προσθέσεις έχει. Καλή νύχτα σου, Λίλη. Τι έκανε το ρεβέλιο όμως. Γεια σου και εσένα, Μαν. Καλό βράδυ. Μια σελίδα πετάει εκεί. Όχι. Ποιο ήταν το τέτοιο? 4. Βέτ. Τι? Έρχομαι. Λίγος την εγκατέλειψης. Πού είναι, με έχει αφήσει και κάνω ρεπέρο μόνιμο εδώ πέρα. Όλη τη φάση είναι εσύ. Καλή, Όλη τη φάση είναι ο ψάρακας. Τι είναι, έχουμε κάτι άλλο? Όχι. Πάμε μέσα στο μαγαζί. We were just talking about you. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogwarts. Να σας φέρω έναν μοχλό που έσπασα για ρεπέρο και δεν το φέρνεις. Τι έπαιζες, Βασίλη, τον έσπασες? Πού τον έβαλες, δεν ξέρω. Δεν κρίνω. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one. Το G για χείλα έχουμε άπειρες φορές. Thank you. Καλή ερώτηση. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Καλή νύχτα στο Farhouse. Plenty for your perusal today. Take your time. Καλησπέρα στον Dreamerman FR. You won't be disappointed. That's a glad. Your current defense and offense. Okay. Κυκλοφορούμε την κουκούλα. Όχι. Καταδότης. Slot and press this. Θέλει να τα πάρουμε όλα. Όχι. Suspect you have a sharp eye for facts. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Let's start this way then. I sell even more battle-worthy items, should you be inclined. You're most welcome to peruse my shop at your leisure.
Assuming it is not too busy, you might even meet Sirona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Ποια? Σιρόνα. Τώρα το πρόσεξα ότι αυτή τόση ώρα ήταν από τον Γκρίφιντορ. Οπ. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. Follow the prophet. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Είναι Σιρόνα. Μα η Σιρόνα. Ωραία, έχει τροχή 102 νάνος. Η Έλενα με keyboard και mouse παίζει και... Ναι, keyboard και mouse. Να βολεύει καλύτερα προσωπικά, αλλά θα μπορούσα να το δοκιμάσω και gamepad κάποια στιγμή. Νομίζω μας έχει χαλίκια, Βασίλη. Glad to see you two escaped injury. Thanks. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with. Ξεφτέρι, τύπησα. How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. Ooh. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. Τους συναντήσαμε αυτόν τον Theophilus. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Μας απειλεί τώρα. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Θα ζητήσω λίγο και αληθεία προστασία. Any troll you might encounter. Trolls, Ranrock and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Tracker locations, μάλιστα. Θα μας επιτεθούν τώρα. Τώρα ξέρεις όποιος είναι θα περπατεί. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. You must return to your common room for the night. Ναι, accept. Hogwarts map.
Fast travel to your common room. Το οποίο common room που είναι? Το βρήκα. Μήπως είναι καλό σημείο για να κλείσουμε εδώ, γιατί νύχτωσε. Ναι, οκ. Παίξαμε αρκετά νομίζω. Λοιπόν, αυτό είναι το live μας για σήμερα. Ευχαριστούμε όλους όσους μας παρακολουθήσατε και μείνατε μέχρι εδώ. Πλάκα είχε. Εντάξει, από ιστορία, το game παρά είχε ιστορία μέχρι στιγμής. Θα μπορούσε δηλαδή την είχε μοιράσει λίγο καλύτερα. Πολύ συναιμάθηκε αρχή. Ναι. Δεν ξέρω αν αλλάζει την πορεία βέβαια. Δεν ήταν και βαρετή όμως. Να δούμε ότι είχε ενδιαφέρον αυτό το live για εσάς. Θα κοιτάξουμε να κάνουμε και άλλα έτσι, live σχετικά με το gaming. Ίσως να παίξουν και κάτι σε co-op. Και βέβαια τεχνικά ένα τους δεν θα βλέπετε, οπότε κάτι θα γίνει. Λοιπόν, και πάλι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κρατήσατε στην τροφιά αυτό το βράδυ. Και θα επανέλθουμε με νεότερα βίντεο.